अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलवीना आगा। सी पैक गौदर पोर्ट के हवाले से मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी। ये तमाम तर सी पैक के हवाले से जो रूमर्स हैं उस पर मैं जो है चाह रही थी कि कोई चाइनीज़ ऑफिशियल इस पर बात करें, क्योंकि अगर इस पे कोई सहाफ़ी बात करता है तो वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए करता है, लेकिन उसको अनफॉर्चुनेटली हुकूमत का स्पोक्स पर्सन बना दिया जाता है। तो मैं चाह रही थी कि ये तमाम तर बातें जो हैं पहले कोई चाइनीज़ ऑफिशियल आके आप लोग को बताएं। इसीलिए मैंने अपने प्रोग्राम में 2 दिन पहले उनको इनवाइट किया। वो आए और उन्होंने काफ़ी डिटेल गुफ्तगू की मेरे प्रोग्राम में। अब जाके अपने व्यूअर्स के लिए मैं कुछ पॉइंट्स को समराइज़ करी हूँ जो उन्होंने बातें बताई। बहुत बहुत ज़बरदस्त बातें उन्होंने प्रोग्राम में की थी। तो उसमें से जो कुछ बातें हैं मैं आप लोग को बताती चलूँ। तो जिस तरह उन्होंने सबसे पहला जो एलिगेशन या रूमर जो उन्होंने उसको कहा कि उस बारे में कोई सदाकत नहीं है, वो ये था कि किस तरीके से इंडिया की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से दुनिया को ये बताएं कि सी पैक डिस्ट्रप्ट हुआ है। पहले तो उन्होंने कुलभूषण जाधव जैसे जो अपने जासूस थे उनको भेजा, उनसे भी डिस्ट्रप्शन नहीं हुई। फिर उसके बाद उन्होंने FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में धकेलने की कोशिश की, उससे भी कुछ नहीं रुका अल्हम्दुलिल्लाह। और चाइनीज़ ऑफिशियल ने भी मेरे प्रोग्राम में यही बताया कि नथिंग कैन स्टॉप अस। और इसके अलावा जो हर मुमकिन कोशिश भारत ने कर ली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सी पैक या गौदर पोर्ट का have invested into that project? That totally all this project are Chinese government granted project. Okay. It's not a loan. It's not loan. So this is amazing. It's a totally grant. Yes. Yes. Chinese government has provided more than 5 billion grant for Gwadar only, including the airport, working training institute, 300-bed hospital, East Bay Expressway, destination plant, as well as a power plant. So I can see now, that Gwadar now is very hot, and you can see many investors are doing their business there. And 5 years ago, there's nothing at all in Gwadar, and now you see a lot of new buildings, beautiful villas are so the construction is a little rapid. Like swim room after rainfall. Okay. So we are very happy for this achievement. And talking about the media, you see, I mentioned that you are very polite, you are very gentle, and you are saying that they're misleading. As a matter of fact, they're making up some stories which does not exist at all. Like we have a very beautiful camp and a very famous international magazine, very reputable media. They think this camp is a Chinese base, military base. Okay. I'm very surprised. I'm very shocked. How can the very reputable media to make such kind of story? But what I'm trying to but at the moment, media is not reporting these issues. It's just generating from social media. Yes, and obviously the countries which are insecure from Pakistan and the growth of Pakistan and China. So they're just reporting it. Unfortunately, some of the people are also talking about it on media. Media is supporting. Yeah. But if you talking about social media. Yes. But especially Indian and other people, they are doing propaganda against Pakistan and China. Yes. Well, that there are many interesting stories. I will not, because of time, I will not list the one by one. But what I can tell you, my Pakistan friend, that the Chinese are very focused on CPEC development. Nothing will stop us to continue the cooperation. Nothing will stop us, inshallah. Nothing will stop the CPEC development, and we will not be diverted by such kind of media. Inshallah. Yeah. And by the way, I wish to take this chance to express my greatest appreciation for the media people, for the social media, including your esteemed organization. And 98% of the media are still favor to us, and just very minors. But this minor
the unfortunate thing is some of the people from opposition parties at the moment, they criticize it for the sake of criticism. They have to criticize PTI, so whatever Only they they are doing think, point they'll do scoring, that. that's it. That's But point they are scoring. doing But point we have to scoring. realize it's high time we have to be mature on that. Let me be very frank and not politicizing this issue. I doubt if any political party is against this project. Frankly, bluntly saying, No, I sir, deal but with economics, but I yes. doubt if any political Yeah. party. In the beginning, they were, I don't want to name them. There Yes. are two major political parties where I had to go and even beg to their beard that don't do that. It's our national interest. And they realized, and now I know they may be fighting with the PTI, but not with the national interest. So today even Khaqan Abbasi and the leadership from Pakistan Muslim League Noon, they were talking about their cases, and immediately they dragged CPAC into that, and they questioned the overall situation over there. So time to time, Pakistan Muslim League Noon, or maybe at some point People's Party also, jumped into the situation where maybe they want to do a point scoring, but that damaged national interest of the country. But frankly telling you, even if they want to take political mileage, if I know the economics, I wouldn't care for that. Whosoever, whichever party it is, there's PTI, PMLN, whichever party is, I would not care for that. My national interest is prime. If People's Republic of China is my friend and looking after my national interest, they are on my head, they are on my shoulders. So I will never be against them. And same I advise to all the political parties not to play with this national interest project. This is in our national interest. Now coming down to CPEC, this was just a feed on the bilateral relation between our two countries. I must congratulate that China is celebrating its almost 72 years of founding of the country, and 71 years relationship between our bilateral relationship, which is a big achievement. So we are not friends, we are brothers. And I don't want to quote which normally the politicians or Prime Minister quotes about that. Higher than mountains and... I've already quoted that into my introduction. So I don't want to quote. Frankly telling you, whosoever, if it pains somebody, I don't mind, but CPEC is progressing like anything. CPEC is future of this country. It's the future of the region. CPEC is future of People's Republic of China. It's a flagship project of Belt and Road Initiative. Inshallah, it is going to be a very successful project. Inshallah. Okay, Popalji, so I just want to know another question, but before that I have to go on break because my producer is constantly asking me for the break. I need to know that here China is actually more into trade with us, progressing projects. China is into a lot of projects apart from OBOR, Silk Road, and the whole Gwadar port. The project which we were talking about, the vocational training centers, it's a gift from China to us. It's not the aid, it's not the loan. What do you say about that? And do you believe that people would start learning and there would be change in people, or that will take time? I need to know the answer after a short break. Stay with us on Inside the News. वेलकम बैक। प्रोजेक्ट नहीं रुक सकता कोई। अब इस सिनेरियो में एक बात जो हम सबको सोचनी चाहिए वो ये है कि इस वक्त हमारी अपोजिशन जमातें, ठीक है, उनका हक है वो हुकूमत के ऊपर तनकीद करें, लेकिन मैं हमेशा से चाहती हूँ कि तनकीद ऐसी हो जो कि तनकीद बराए तनकीद ना हो, वो ऐसी तनकीद हो जो कि दुरुस्तगी के लिए तनकीद हो, ठीक है, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म हो। रैलीज निकालना, प्रोटेस्ट करना, इससे आवाम को कुछ नहीं फ़ायदा होगा और ना ही अपोजिशन जो है प्रेशर बिल्टअप कर पाएगी। अगर अपोजिशन ने कोई प्रेशर बिल्टअप करना है तो वो एक ऑल्टरनेटिव प्लान पेश करे हुकूमत के सामने कि आप ये एग्जीक्यूट करवाएं, तो ताकि इससे वेटेज भी दिखाई दे, अपोजिशन भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे। लेकिन इस तरीके के APC या पाकिस्तान जो डेवलपमेंट, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इस तरीके के एलाइज फॉर्म करना ये काफ़ी नहीं है। अब एक और बात आती है यहाँ पे, खाकान अब्बासी साहब जो है वो जब तकरीर कर रहे थे नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे के हवाले से गुफ्तगू थी, उसमें बात करते करते उन्होंने ये भी बोल दिया कि CPAC की डिस्ट्रप्शन और CPAC के काम वगैरह के हवाले से उन्होंने कुछ बातचीत की। तो ये जो एक अहम नुक्ता है ना, वो ये यहाँ पे ये आता है कि अपोजिशन जमातें तनकीद करें, ठीक है, अगर प्रोडक्टिव तनकीद नहीं कर सकती पाकिस्तान में अपोजिशन, तो फिर बाकी जो आप लोग तनकीद करते हैं करें, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को जो है मद्देनज़र रखना बहुत 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 ज़रूरी है।
اب اس طریقے سے اپوزیشن جماعتیں جو ہیں انٹینشنلی سرو کر کے چلی جاتی ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کی نیت ہوگی وہ پاکستان کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ انڈیا کو یا پھر دیگر ممالک کو سرو کر کے چلے جاتے ہیں جو پاکستان کے اگینسٹ ہیں. سے کلیئر کرتی چلوں کہ $5 بلین کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, جس کے اندر ہاسپٹلز, جس کے اندر انفراسٹرکچر, جس کے اندر ایئرپورٹ, جس کے اندر ٹی ویٹ اسکولز بیسیکلی ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جہاں پر وہ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں جو ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ اب اسکلڈ ہونا چاہتے ہیں. اسکلڈ ایز ان بہت سارے شعبوں میں ہو سکتے ہیں, وہ پلمبر بھی اسکلڈ ہو سکتا ہے, وہ الیکٹریشین بھی اسکلڈ ہو سکتا ہے, وہ باقی اور بہت سارے وہ میکینک بھی اسکلڈ ہو سکتا ہے. استاد شاگردی والا سسٹم نہیں ہوتا یہاں پہ ایک انسٹیٹیوٹ کی طرح ان کو سرٹیفائی کیا جاتا ہے, سرٹیفیکیشن کے بعد ان کو کام بھی دیا جاتا ہے. تو یہ جو ٹی ویٹ اسکولز ہیں یہ انہی سے جرمنی نے ترقی کی تھی, اور اس میں بہت پوٹینشیل ہے. ظاہر ہے ہر کوئی تو 16 ایئرز 18 ایئرز یا پھر پی ایچ ڈی یا پوسٹ پی ایچ ڈی نہیں پڑھ سکتا, تو پھر ان لوگوں کے لیے یہ ٹی ویٹ اسکولز بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. چائنا کی طرف سے پاکستان کو یہ گرانٹ نہیں ہے, اس کو گرانٹ میں نہیں بولوں گی کہ ایک تحفہ ہے, ٹھیک ہے, گرانٹ میں بھی فار سم ریزنس کوئی نہ کوئی مفاد جڑا ہوتا ہے, لیکن یہ پیور گفٹ ہے چائنا کی طرف سے. یہ جو ٹی ویٹ اسکولس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں, وہاں پہ ایجوکیٹ کریں گے, ٹرین کریں گے, وہیں پہ امپلائز کو جو ہے جابس بھی دیں گے, اور 5 سے 6 ماہ میں یہ ٹی ویٹ اسکول کمپلیٹ ہو جائے گا. ایئرپورٹ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے, وہ بھی جلد کمپلیٹ ہو جائے گا, اور انفراسٹرکچر کے اوپر کام ہو رہا ہے, ہائی ویز کے اوپر کام ہو رہا ہے, وہاں پہ ولاز بن رہے ہیں, وہاں پہ اور جو اوور آل یہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے, پرائیویٹ کمپنیز آ گئی ہیں وہاں پہ تھوڑی بہت. یہ تمام تر ڈیولپمنٹ اب تک کی گوادر پورٹ کی ہے. او بی او آر سلک روڈ کے مکمل بن جانے سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے میں پیس اور اسٹیبلٹی آئے گی. یہ اس سے پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گی. یہ ایک اہم بات ہے جو کہ ہم سب کو سمجھنی ہے, اور اس پر ہم لوگوں نے تنقید نہیں کرنی, بیکاز اٹس ایوری تھنگ از ناٹ فار دا کرٹیسزم اونلی. کہیں کہیں پہ نیشنل انٹرسٹ بھی آتا ہے, اور اسی لیے ہمیں یہ چیز ضرور سوچنی پڑے گی. تو اس ویڈیو میں اتنا ہی, اور پھر میں مزید آپ کو اور گوادر پورٹ اور سی پیک کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بتاؤں گی, اور جو بھی اس میں اپڈیٹس ہوں گی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی.